that has been deliberately kept generic so that it can include all forms of aquatic systems. Water bodies more popularly is what we refer to man-made ponds and tanks. And it's a myth that Tamil Nadu has lakes. Tamil Nadu doesn't have lakes. Lakes are only north of India. That's another kind of a planning fallacy that we always fall into. So man-made entities, water bodies, are a subcategory of wetlands. Wetlands is more generic and it includes everything from your mangroves to your mountain wetlands. All aquatic systems fall under the definition of wetlands. That is why I thought it's important that we highlight or we take a minute to look at what wetlands are, both technically as well as legally, how are they defined. They are highly variable and dynamic. That's one thing that we have to take into account. Very often that's where the biggest mistake is. We assume that only if a system is full of water, it's filled to the brim with water, it's a wetland or a waterfall. Otherwise it is not. It's very clear in the definition that anything that's very aquatic, anything that is wet. In fact, the Tamil word for it, green and mineral, is far more appropriate with this term wetland. Anything that's wet is actually a wetland. The paddy fields are also wetlands. They are dynamic, they are water bodies, but they also include land. This is an operating part that's often missed. So when you actually talk to people, when you talk to departments that are managing water bodies, wetlands, you ask them, wetland boundary and they will show you the bund and they say, you don't know. The land adjacent to the wetland is never considered as a wetland or as part of the wetland, which is a big mistake to make because these are as important or sometimes more important than the actual environment. So, wetland area எடுத்தோம்னா தண்ணி நிக்கிற இடம், தேங்குற இடம், உள்ள ரீசார்ஜ் ஆகிற இடம், அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய பாப்பம் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வெட்லேண்ட். ஒரு சிஸ்டம், அது ஒரு தொட்டி மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பக்கெட் மாதிரி புரிஞ்சுட்டு அதுக்கான ஒரு ஒர்க் பண்ணுறது மிகப்பெரிய ஒரு துரோகம்னே சொல்லலாம். அதுதான் நம்ம பண்ணிக்கணும். ரெண்டாவது, they can be fresh water, brackish or saline. There is no rule saying only fresh water systems are available. In fact, if you take Chennai, you have all three of these, and that's what makes Chennai very unique. So, wetlands includes brackish water systems, saline systems, as well as fresh water systems, inland or coastal. It doesn't make a difference. Wetlands, the definition encompasses aquatic habitats both in hinterland as well as in the coastal area, seasonal or permanent. This is another big loophole that everybody exploits. I mean, people are out there to exploit. They exploit it big time. The minute an area is dried out, and they are very good at drying out systems. Tamil Nadu actually has this great, unique talent of drying out aquatic systems. The first thing, when encroachment, and that's a problematic word, but still I don't have a better word to use. When somebody decides to usurp the wetland, the first thing they do is cut out the inlet. Adukapram they thanni varu pochu, wetland e. You will have to stand there and defend saying no, it's a wetland. They will say it's not a wetland. Very soon it will be reclassified as Porambok land or pasture land or whatever it is, and it's up to them. It can be both natural and man-made. Also, south of India, once again, natural wetlands are limited only to the coast. Inland, you don't have natural wetlands south of India. That's only up to the Himalayas. Static or flowing. So everything, every term that you could possibly think of fits this definition of wetland. That's the merit of it, and that's also the problem part. You cannot sort of very easily pinpoint that this is what a wetland is in terms of legal or management explanation. Then I thought I'd talk about Chennai a bit, Chennai's wetland, because there's so much of talk on it, and I'm sure Nikki is also going to elaborate a bit more on this. What is very interesting is what I heard from a historian friend of mine, most of you know him, Sriram, as to how the first war or whatever conflict that we should call between the British and French in Chennai was over access to water. I believe initially the French had an upper hand by simply cutting off access to potable water to the British. And the British bounced back by establishing the first pipe water supply in Madras. So it is essentially water that determines who is going to have an upper hand. And it continues to be so after so many decades. Even today, Chennai's growth, Chennai's development, Chennai's character is defined by water. And there is no moving away from that. Chennai is also a city which is known more for floods and droughts. Unfortunately, it's only after 2015 everybody has started talking about floods, as it was happening for the first time. Historically, that's not very accurate. Chennai has always been a water
Those days we call it waterlogging, inundation. These days we call it flooding. Simply a change in terminology. Primarily because these days every natural event has to be showcased as a natural disaster. I know I'm making a very strong negative kind of comment. That's the bitter truth of it. We've been working with a lot of communities in Chennai, in and around Chennai. And initially when this is a wetland restoration program, so conservation program. Initially when we interact with them, they will say, area all these very high-funded, dramatic terms will be given. Finally, when you get into the design part of it, first thing they will say, நம்ம ஏரியால தண்ணி வராத பார்த்துக்கணும். நீங்களாம் ஆயக்கட்டில் தான் வீடு கட்டிட்டீங்க, தண்ணி வரும். அதை பற்றி இல்லை மேடம், கால்வா போட்டணும். நேர கால்வா போட்டு they have to design work out. All straight cut canals from the area, from the Kulam, straight to Buckingham Canal. As the Buckingham Canal is meant only to do this, they will say Buckingham Canal gets it. அங்கே அது கரெக்ட். உங்களுக்கு நிலத்தடி தண்ணி போயிடுங்க. அதாப்பும் பார்த்துக்கலாம். எப்படி நாங்கள் இந்த இந்தியன் don't take water, we ask for pipe water. So we are working in a wetland in South Chennai. I don't want to name it. On the periphery of the wetland, the water supply is actually from 10 kilometers south of the place. Another wetland is being pumped and the water is being supplied. When you ask them, can't we do it here? Here the water will go by tankers to other localities. So we are actually shifting water. Primarily because you don't recognize or there is a lack of willingness to invest your energy, not even resources, into protecting your water. So the water keeps moving, along with it the energy keeps moving and the pricing also keeps moving. There is so much of therapy going around in that it's virtually very difficult to arrive at some time from now. Droughts. Chennai has also been experiencing recurrent droughts. But what is very interesting is, between two flooding events you have droughts. That's Chennai. Let's take a look. We need not look into very early history. 2005. In fact, 2005 was a landmark flood. More so because 2015 was mega flood. But 2005 was a landmark flood. Because that was the first time, in addition to all those areas which are historically inundated, newer areas also got inundated. Until then, the pattern was very set. வெள்ளம் வந்ததுன்னா இந்த இடம் தான் வெள்ளம் வருது. தரிசை மணிப்பாக்கம் பள்ளிக்கண்ணையில் வெள்ளம் வரும். பட் அப்போ எல்லா இடத்துலையும் வந்து 2015 சரி உங்களெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும்னு பெரிய பெரிய இடங்களுக்கும் வந்து 2005 flood, one of the things that was very clear was how we mismanaged it. Chennai floods are largely man-made, that's one thing. The flooding how did we manage it? JCBs, portals, எல்லா இடமும் வெட்டி விட்டு தண்ணியை flush பண்ணோம். Chennai is very good at flushing water, while the city is actually expected to drain water. Standard the water has to be system. So that's why the flush மாதிரி அடிச்சிட்டு within a year we experienced one of the worst droughts. I'm sure all of you remember. தண்ணி இல்லாத தரிசு. So this has been the pattern. Chennai has experienced both floods and droughts, and in this context I think it's important to recognize that when you look at precipitation data, since 2002 there has been a marked change in the precipitation of Chennai. We receive what are called intense rainfall days. In an hour, skies open up and pour, and the window is so short that அவ்வளோ தண்ணி வரைச்சே இல்லை, அந்த தண்ணியை தாக்கி பிடிக்கிறதுக்கான சிஸ்டம் இல்லை. வந்தவொடனே கடலில் போகுது. And I was told by a researcher from IIT Madras that the sheet volume of water, sheet load of water, very challenge has been consistently increasing for Chennai. The net volume of water that actually traverses through Chennai, west to east, north to south, south to east, has been increasing. All that water is going. I'm not saying we should trap all the water. That's what we actually not very sensible to do. But the fact of the matter is we don't have systems that can handle water. Chennai is actually one of the 17 river basins of Tamil Nadu. It's a designated river basin. River basin is designated Pannadoda side. We don't manage it as a river basin. We manage it as a city with an insatiable thirst for water. That is the most of the problem. And it's the smallest river basin. It's a coastal city which is drained by its flat terrain. So this is something everybody knows, and you must be wondering why is this lady saying something which everybody knows. It's a coastal city. But there is an operative part to it. It's a coastal city lying adjacent to a very warm ocean. The Bay of Bengal in comparison to the Indian Ocean or Arabian Sea is a warm ocean. All our water is draining. So
vulnerability that the city is exposed to because of the coast being very fragile is very high. In fact, what defines Chennai is the coast, not so much the winter. I keep speculating on this very often. And when people celebrate the rivers, once again a problematic statement, but let me go ahead and make it. Chennai needs to be celebrated for the coast, not so much for the rivers. The rivers are just glorified surplus coast channels, that's about it. Chennai is a coastal city and all the wetlands that we find in Chennai are coastal. In fact, a groundwater aquifer, the most robust one is around the coast. Everything about Chennai is coast. And the coast is not limited to 500 meters from the high tide line. Thanks to CRZ, the minute you ask for coast, 500 meter high tide line. Correct? Chennai, 15 kilometers hinterland, it's still a coast. Who tells you this? Better the plants and animals tell you. And they don't like it. Normally plants and animals don't like it. They speak the truth. So 15 kilometers hinterland from the coast, from the high tide line, Chennai is still very coastal. It's a flat area. The wetlands therein have to be managed as coastal wetlands. Whether they are in some place in Annanagar or whether they are along the coast, it needs to be managed as a coastal wetland. There are rivers of various typologies. Now, one of the things that very often we hear is Chennai is drained by 4 rivers. Everybody says, Aranya, Kosatarya, Kuam and Adya. They are very homogeneous in the plans are also the same. You have a walking pathway, a cycling track, some greening, and you believe that you are restored. Fact of the matter is, each of these rivers is very distinct and highly human manipulated. One more thing about Chennai's wetlands, the way they are organized, it's highly human manipulated, I'm not using the word manipulation in the negative sense. Fact of the matter, they are all connected. There is no entity, wetland entity in Chennai which is in isolation. Everything is connected to everything else. Artillarity, what we do is we believe that we can have a single template and happily go around restoring. That's why you find that despite so much of effort, your rivers are not really certainly restored. They are only cleaned. Cleaning is also a temporary kind of an initiative, but that's what's happening. Restoration is the kind of. So the next question that we keep asking is, at least I keep asking often, in the last 20 years I've been asking this, wetlands, water bodies, reservoirs, you ask this question to anybody who's working on wetlands in Chennai. Each one of us will give you one number. Some of us will give you a very conservative estimate of 425 wetland complexes. There are others who will tell you 30,000. So in the kind of range is very surreal, not normal at all. You can diverge a bit like 100 to 150 or 200 to 250. But from 425 to 30,000 is quite a steep kind of increase. Nobody knows how many wetlands are there. That's something that I can say with fair amount of confidence. Second thing, how are they organized? They don't, as I said, they don't exist in isolation. They're all organized. I've been speculating now, I don't have data for that in the hinterland, in the areas close to western periphery of the city, they are organized as satellite communities. There is a mega wetland buffered by a number of small wetlands. A good example of this will be from Madurai. I'm sure Madurai may have a yes or no? Yes, ma'am. In the catering line, I test Madurai Erika Tarama Kovil, Shalvanga, Pedi. Fact of the matter is, Madurai is a mega area buffered by a number of small areas. In fact, the existence of red and thunder to a large extent depends on Madurai. So, Andaman is organized. But when you come close to the coast, they are organized as cascading. The much celebrated Palikanai Marsh and its buffering wetlands, the wetlands that surround the Palikanai Marsh, are good examples of cascading. In fact, the numbers keep thrown up about how many wetlands are there around Palikanai. The most often cited one is 32. Fact of the matter is there are 62. So something as rudimentary as that. Palikanai body is in that number correct. 32, 35, actually on ground two things, but it is then when we do a GIS analysis, we find there are 65. What is even more interesting is, this number is increasing because suddenly we have decided that we have to start to Chennai, and the only way we can do that is by restoring wetlands. So, all wetlands are connect pannu. Yesterday I heard from somebody who works on an area called Serey. I believe there used to be 2 outlets to the Serey wetland. Sorry.
the Chennai wetland, one going through a place called Thirumanjeri, the other going through a place called Chittapalli. The outlet to Thirumanjeri has been closed. I don't have a better word for it. Fact of the matter is it's been closed. So all the surplus water actually drains into Chittapalli, rendering the place further vulnerable to flood. So this is how we will be managing wetlands, connecting up everything, and so we are not very sure about the number. Yet another problem with this connecting up is very often it's connected up against the gradient. Where water is expected to actually flow out, we create an inlet. Where water is supposed to be stored, we create a flood regulator. So in all, it's a lot of engineering, very high sounding engineering, a lot of numbers thrown around. The fact of the matter is it's a mess. I'm sorry. Am I making sense or am I speaking too fast? But even if I don't make sense, we'll have to listen to me for the next 2 minutes. One more point to make on this particular slide. Why did I put this word reservoirs here? We are all aware of the number of reservoirs that Chennai has and the new ones that are coming up in Kanakkotai and Korattur. Many more are up. And now, one of the things that we looked at is how exactly have the wetlands changed over the last 30 years, including reservoirs. Lo and behold, the only wetlands which have not changed in terms of area, boundary, character are the reservoirs. Every other wetland in Chennai has been manipulated for some reason or other. In some places, the wetland itself has disappeared. It's like that Vadivel story where he goes around looking for the well. And then he looks for the wetland. So Chennai Corporation asked us to restore 200 wetlands. Half of them are not even present. Instead, we had schools, institutions, hospitals, temples, everything that you can think of are located in a place where a wetland is supposed to be. In other instances, they have been fragmented for road laying. Some instances fragmented for establishing bus stations, somewhere police stations. Everything that you can think of, we have messed up. The only places where this has not happened is the reservoir. So the last remaining intact wetlands to come out for Chennai are the reservoirs. Then of course, we are very good at groundwater abstraction, and that has a big bearing on it. Because very often, we abstract groundwater for commercial purposes, either within a wetland or outside. Immediate verification. And very often this is in a very grey area. These trucks that you see, nobody knows who got the license, what kind of license do they have. Do they actually have license to ferry water or abstract water? None of it is known. But the minute you clamp down on them, this happened a few years ago, all of them go on strike and the city is brought to the city. So they are virtually holding us to ransom. The truck drivers are the ones who determine whether we should have water or not and what quality of water we should have. In a place where we are working in South Chennai called Semba, look at that lake, you find that it's always full. It looks blue. There are lots of birds. So immediate conclusion would be it's a beautiful place. And data shows, our research shows that the place receives something close to 12 to 16 ml of sewage every day. So the wetland is filled with water, and that water gets abstracted and sold. So when fish from the wetland is caught and it's exported. So I asked the fisherman, "Enna idlo alta thanni lendu meen eduthu madam nama saapidum madam Kerala pogum." So Kerala pona paravailla. This is his defense. What do you say? I mean, I couldn't go on with the conversation saying Kerala pona paravailla. I was worried he puts me into the wetland. So I told him the report of Kerala. So this is how we defend ourselves for being reason out, against all that killing. And then there are of course invisible actors. Invisible only to you and I and line departments which are managed. The guys who are abstracting it, they seem to have a very good understanding of where these invisible actors. We restored a wetland called Thaneer, which is once again in South India. Beautiful place, it's still continuing to do well. A whole lot of people came to thank me one day with a nice towel, a pink colored towel, and they wanted me to put a towel on it. I thought, okay, I badly need a towel, let me take it. I stood there and I asked them, "Edukku kudukirundha paara?" They said, "Unga dayila naan inga porangu, inda aquifer la irundha thanni irukku."
taken aback. And then I went to that place. Very beautifully they have mapped the river. They are all by mango orchard. That's where water is being abstract. And they said we are supplying this institution, that institution. When they gave a list. When I asked the PWD whether they have the data, they said it's with the groundwater department. So these invisible experts also determine our wetland. Then of course we have the issue of water. Now one of the things that I noticed is that when it pertains to water, the risk part of it is not being focused upon at all. And the minute we talk of risk, we assume that exposure to floods is the only risk that is connected to water. More importantly, the kind of differentiated response that we as a city, we as human race have to risk, something that is not being looked into right now. Flood vanda ellarkum flood illa, ellarkum flood kadiyadu. Drought vanda ellarkum drought adhu kadiyadu. There is a differentiated response, differentiated impact that needs to be looked into, and that's something we very badly failed to do so. And that is what is contributing to wetland conservation being mismanaged. Because to us, some of us who are very privileged, wetland conservation is having a jogging track around the pond, having a cycling path around the pond, having an amphitheater. This is our wetland. And your wetland is restored and you are very happy. But the minute you say, no, I am not going to do any of that, we are going to have an earthen dam, we are going to allow water to percolate. It's of no use to us. And this place will be flooded, so we don't want it. So this is what we are alienating. In fact, a kind of elitism has crept into wetland conservation in Chennai. Those who are very articulate, I put myself also in that category. Those who are privileged, we determine how wetland conservation should be done. And that is to the neglect of local communities, and more importantly, the local flora and fauna. In the wetland, supposedly restored wetland, Chennai one native plant, native tree, in a tree in the nut. Again, Kami ground water, tree, lower plants, native fauna, birds. But birds, before we restored, there were 2 birds, crows and sparrows. After we restored, there are 10 species. In fact, I heard a presentation by PWD. I am eternally grateful to them and deeply in love with the department. But still, let me say this. Pre-restoration, post-restoration impact. Birds arrive, birds coming in, post-restoration. Snakes coming, birds coming in. Indians are coming, lizards are coming. This is how the wetland is being monitored. So that's one point that we need to focus upon going forward. Scarcity, once again, we understand as something that limited drought, but we heard Dr. Sarah, scarcity can also be when there is too much of water. It's an issue of access and equity. That's something that's sorely missing and not at all thought about when it comes to wetland conservation. We assume that only when there is drought we need to supply water to tankers and that is over. Restoring wetlands to a quality where the neighborhood can draw water from that wetland, make it a kind of an in-situ secure system is something that is not practical. We still talk about restoring wetlands for an agenda that's very, very big. I'm certainly not against walking tracks and jogging tracks and all, but that's something that comes in very at the far end. For the city to become resilient, I think the restoration of wetlands should be for the sake of the wetland and for its original ecosystem, not for something that you and I also impose. So some of the things that are very unusual and perplexing, it's here that I have to make a confession. Even after living in Chennai for 30 odd years, I still pride myself of being a person from Andhra Pradesh. So to me, Chennai is a very fascinating city. Some unusual patterns as well. One of the things that very unusual is, even if you are living on the periphery of a wetland, you don't use surface water. In Chennai, that never happens. I keep wondering why. What stops you from taking a kodam or a bucket to the nearest water body and pick a pail of water? I've never seen any Chennai do that. Second thing is this misuse of water. All of us have this habit. I mean, at least I see that in my neighborhood. Early in the morning, if you see buckets and pails of water will be emptied onto the road. Because people say it's been kept for one day, so the water is clean. And water, there's so much of consumption of water, wasteful water. I still find it very difficult to reconcile. Then, of course, you have these informal water markets that I spoke about, and these are the ones that are actually destroying water in the wetlands. A few years ago, about 8-9 years ago, we did a study of the area South Chennai, once again South Chennai, around Palikadai, Marsh, and we
found 900 tankers were being extracted even during the month per day. 900 tankers. And all these from Australia agriculture. This is what we do. I recognize the fact that Chennai also has a pioneering initiative, rainwater harvesting, recycling, rewatering, and watering on. But what dent have they made to the system? What dent have they made to that conservation is something nobody is studying, and I think that's a gray area that needs to be okay. Oh, sorry. And that was my last slide. Thank you. I hope I stuck to time. Thank you very much. Dr. Venkatesan has to leave immediately after this. Are there any questions? She'll be happy to answer. But Dr. Venkatesan, can I share your email in case any of you would like to reach out to her for any further information or any queries that you may have? Just come to me and I'll be happy to share the information. Thank you, Dr. Venkatesan. And anyone who wants to reach out to her, as I said, please ask me and I will be happy to share the information. Our next speaker is Thaneer Thaneer. Okay. I'll just give his introduction and then he'll join us. His topic is when nature is not so benign. Thaneer Thaneer is an engineer turned journalist and activist. He's also called a traveling journalist who holds issues related to the environment and human rights close to his heart. He's part of the Chennai-based environmental organization, Vetiver Collective. The Vetiver Collective has been very active in this area of intersection of art, culture, music and environmental issues. He works very closely with musician T.F. Mishra. They have held art and culture festivals at the Besanagar Upam for the past, I think, close to a decade. Apart from that, they've also have, been at the forefront of very viral songs on environmental issues. So he is really somebody who uses various medium to propagate the idea of environmental justice. I'd like to invite Nidhi for his talk. We move towards solutions before we understand problems.
இந்த தீர்வுனா என்ன அப்படின்ற புரிஞ்சுக்கிறது, இந்த தீர்வு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல் அதை புரிஞ்சுக்கிறது. மூணாவது வளர்ச்சி அப்படின்ற ஒரு அழகான வார்த்தை, இந்த வார்த்தை பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல், இதோட அர்த்தம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமா அப்படின்ற விஷயம். So 3 issues. One is understanding water. Second is understanding solutions or the politics of solutions. And the third is understanding growth or the politics of growth. So, எங்க ஊரு பெசநகர் ஊருக்குப்பம். ஊருக்குப்பங்கிறது தான் ஊர் பேர் போதும். ஆனால் ஊருக்குப்பத்தில் குப்பத்துக்காரங்க இருக்காங்க. அதனால அந்த பேரை நம்ம வந்து அடிச்சு தள்ளி வச்சுட்டு புதுசாக பெசநகர்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளக்கரமாவோட ஒரு பேரை அவங்க கொடுத்து பெசநகர் தான் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஊருக்குப்பம் யாருக்கும் தெரியாது. இந்த ஊருக்குப்பத்தில் மாதம் மாதம் ஒரு விசித்திரமான ஒரு விஷயம் நடக்கும். இப்போ அதிகமாக பார்க்கறது கிடையாது. இது பார்த்துருப்பீங்க. பீச் கிளீனப் எவ்வளோ பேர் பண்ணுறீங்க? ஓகே, பீச் கிளீனப் தீர்வா பிரச்சனையா? இஸ் இட் a problem or a solution? Sorry? How can it be neither? It might be a problem. எப்படி? Because we keep cleaning and people keep doing the Are you really cleaning? or maybe a particular area. So if you're cleaning one particular area, then what happens? That place will be clean. And then? The other place will be. So are you cleaning or dirtying அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று வருது. ப்ராப்ளம் யாருக்கு, பிரச்சனை யாருக்கு, சொல்யூஷன் யாருக்கு? ஓகே, ஸோ இது வந்து ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம். நீங்கள் நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனேன். இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கல, இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனேன். அது போனதுலேயே 4 வருஷம் போனதில் வந்து கட்டு தூக்கி எறிய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு. Engineering colleges that teach you to solve problems, to frame problems. They don't teach you that problems can be depending on who you ask. In the kuppar, Vesanara problem. On the kuppar, Kodungiyora problem. In the problem solve agum. Vesanara problem. So there is a power politics there. So உங்களுக்கு ஆதிக்கம் புரிஞ்சாதான் தண்ணி புரியும், இல்லாட்டி தண்ணி புரியாது. ஸோ தண்ணியோட இயற்கையான ஒரு வழி ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பவரோட சேர்ந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது தண்ணி எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்ற விஷயத்துக்கு நம்ம வருவோம். அப்போ இது வந்து நம்ம 2014 15 மகாத்மா காந்தி அவருக்கு இருந்தது ஸ்வச் பாரத் சொல்லிட்டு ஒரு புதுசாக ஒன்று கொடுத்தாங்க. குப்பையை வந்து மாயா மந்திரமா அதை காணாமல் போக வைக்கிறது. ஆக்சுவலாக காணாமல் போக வைக்கிறது கிடையாது. குப்பையை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்துறது ஒரு பயங்கரமான திறமையான ஒரு வேலை. இதுக்கு அமிதாப் பச்சன் வருவார், ஹேமமாலினி வருவாங்க, நரேந்திர மோடி வருவார். எல்லாரும் வந்து கலந்துட்டு இந்த மேஜிக் ரூமை வச்சு குப்பையை காணாமல் போகலாம். ஆனால் குப்பை வந்து காணாமல் போகாது, தண்ணியும் காணாமல் போகாது. ஸோ இந்த மாதிரி தீர்வுகள் நம்ம பொய் தீர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So if you hear somebody saying they have a solution, முதல் கட்டமா கையில் இருக்கிற அந்த பேப்பரை சுருட்டி மண்டையில் ஒரு தட்டுது. என்ன சொல்யூஷன்? எந்த பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன்? யாருக்கு பிரச்சனை? இந்த சொல்யூஷனால எவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்படுவாங்க? ஸோ நம்ம சமுதாயத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா there are more solution impacted communities than problem impacted communities. ப்ராப்ளம்னால பாதிக்கப்படுற மக்களோட எண்ணிக்கையோட தீர்வுகள்னால பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கள் அதிகம். அதுவும் தமிழ்நாடுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா எந்த ஒரு தீர்வு அரசாங்கம் பண்ணாலும் மக்கள் அப்படியே போராட்டத்தில் வெடிச்சிருவாங்க. 8 வழி சாலை பெரிய தீர்வு, போராட்டங்களா கூட தீர்வா போராட்டம். அதானி காட்டுப்பள்ளி தீர்வு போராட்டம். இந்த மாதிரி நம்ம எண்ணிக்கிட்டே போவோம். அப்போ தீர்வு பிரச்சனை அப்படின்ற விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இந்த மாதிரி தீர்வுகள், பொய் தீர்வுகள் வரும்போது இந்த பொய் தீர்வுகள் ஒரு சமத்துவமற்ற ஒரு சமுதாயம் இல்லாட்டி பொய் தீர்வுகளுக்கு வழி கிடையாது. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான இந்த ஒரு பொருளாதாரம் நீடிச்சு இருக்கணும்னா அதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது சமூக நீதி இல்லை. சமத்துவமற்ற ஒரு சமுதாயம் இருந்தால் மட்டும்தான், இடிச்சவாயம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊரில் மட்டும்தான் இந்த ஒரு பொருளாதாரம் செழிப்பாக இருக்க முடியும். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க நகர சுத்தமாக இருக்கணும்னாக்க உங்களுக்கு ஒரு இடிச்சவாயம் ஊர் தேவை.
கரெக்டா? இல்லாட்டி உங்க நகரம் சுத்தமா இருக்குமா? வாய்ப்பே கிடையாது. எந்த இன்ஜினியரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இல்லாட்டி என்ன பண்ணுவான், அவன் வந்து குப்பையை எடுத்து பக்கத்துல போய் எரிப்பான். எரிக்கிற இடம் எங்க இருக்கும்? கோபாலபுரமா, பெசன் நகர், அண்ணா நகர், போயஸ் கார்டன்? நோ. எரிக்கிற இடமும் இந்த மாதிரி ஒரு கோட் காலனி. காலனி அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இங்க ஜாதியை சார்ந்த, ஜாதியை குறிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. காலனி அப்படிங்கிறது பெரிய நாடு, அதாவது இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய வளர்ந்த நாடுகள் வளர்றதுக்கு அவங்க வந்து சுரண்டின இடங்களை வந்து அவங்க காலனின்னு சொல்றாங்க. இல்லாட்டி சுரண்டிட்டு நுகர்ந்து அதை கழிவு கொட்டிய இடத்த காலனின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்கிலாந்து நாடு அந்த அரசியம் இறந்தாங்க. அவங்களோட ஆட்சியிலேயே இந்தியாவிலிருந்து சுரண்டி எடுத்து போன வளங்களோட மதிப்பு கிட்டத்தட்ட 43 ட்ரில்லியன் பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 250 வருஷத்துல 43 ட்ரில்லியன், ட்ரில்லியன்னாக்க 12 ஜீரோ ஒன்றுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி 43 ஃபாலோட் பை 12 ஜீரோ பவுண்ட்ஸ் சுரண்டி எங்கேயும் எடுத்து போயிருக்காங்க. அப்போ அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம வளர்ந்த நாடு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த நாடு வளர்றதுக்கு எங்கேயாச்சும் நம்ம சுரண்டி ஆகும். அது காலனி. வெள்ளக்கார நாடுகளுக்கு இந்தியா காலனி. இப்ப இந்தியா வளர்றதுக்கு எங்க காலனி? இந்தியா வளர்றதுக்கு காலனிலாம் வளர முடியுமா? முடியாது. அப்போ உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் வரக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே காலனி தான். உங்களுக்கு நிலக்கரி தேவையான சத்தீஸ்கட்ல போயிட்டு 2 பேர் வந்து சுட்டு கொண்டு அங்கேருந்து நீங்க நிலக்கரி எடுக்கிறீங்கன்னாக்கா அது உங்க காலனி. உங்க குப்பை இங்கேருந்து கொடுங்கையூர் போகுதுனாக்கா கொடுங்கையூர் உங்க காலனி. உங்களுக்கு தேவையான மின்சாரம் எண்ணூர்லேருந்து வருதுனாக்கா எண்ணூர் உங்க காலனி. ஏன்னா அந்த பிரச்சனைகள் அங்கே இருக்கும், அதோட பலன் மட்டும் நம்ம அனுபவிப்போம். நம்ம நகரம் ரொம்ப அழகா வளரும். இங்கிலாந்து மாதிரி நம்ம மாறும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு சமத்துவமற்ற ஒரு சமுதாயம் அவசியம். நம்மளோட வாழ்வியலை இதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும்னா கண்டிப்பா சமத்துவமற்ற ஒரு சமுதாயம் வேணும். அதுக்கு நம்ம போராடணும். இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இந்த ஃபால்ஸ் சொல்யூஷன் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தே அரைவ் ரொம்ப ஒரு பிரச்சனை வந்து ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு கட்டத்தை கொண்டு வந்த பிறகு இதுதான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வரும். இப்ப மழைநீர் கால்வாய் எல்லாருக்கும் தெரியும். வருஷம் வெள்ளம் வரும். அதே சொல்யூஷன் தான். என்னது? மழைநீர் கால்வாய். இல்லாட்டி குளத்தை தூர்வாரு. எந்த குளத்தை தூர்வாரு? நம்ம குண்டா இருக்கும் ஒரு குளம், அதை வந்து தூர்வாரிட்டு அதுக்கு பெரிய ஒரு போர்டு ஒன்று போட்டு வெளியில ஒரு வாட்ச்மேன் ஒன்று வச்சு அதுக்கு கட்டணம் கட்டி தான் உள்ள போக முடியாது. அதாவது ஏழைகள் போக முடியாது, துட்டு இருந்தா மட்டும் தான் உள்ள போக முடியும். அந்த மாதிரி அதை வந்து ஒரு தீர்வா காமிச்சிட்டு அதுக்கு உலக இடங்கள் பல நாடுகள் இருந்து கன்சல்டன்ட் வருவாங்க. ஆனா நகரத்தில் நீர்நிலைகள் இப்ப கொசத்தலையாரா இருக்குது, இல்லாட்டி அதோட பெரிய தண்ணி மண்ணுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள், நீர் வளங்கள், அதாவது கிரவுண்ட் வாட்டர். இந்த கிரவுண்ட் வாட்டருக்கு என்ன கவனம் கொடுக்குறோம்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்போ இதுல வந்து நம்ம இந்த குவிக் ஃபிக்ஸ் சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு இப்போ ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் வருது. நம்மளும் சரி உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு கேள்வி என்ன வருது? நீங்க நவம்பருக்குள்ள முடிப்பீங்களா? ரெண்டாவது கேள்வி என்ன வந்து, முடிச்சா அது வந்து ஒரு கால்வாயா இருக்குமா இல்லை தொட்டியா இருக்குமா? இது வரைக்கும் கட்டிருக்கிறது தொட்டி தான் கட்டிருக்காங்க, மழைநீர் தொட்டி. மூணாவது, அப்படி கட்டி கரெக்டா இருந்துச்சுனாலும் மழை பெஞ்சா தாங்குமா? இந்த கேள்வியும் இதெல்லாம் தீர்வு யார் கொடுத்துருக்காங்க? இன்ஜினியர் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜினியர் தீர்வு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா உடனே உங்களுக்கு சந்தேகம் வரும், பயங்கரமான சந்தேகம். எவனோ எங்கேயோ போய் சொல்றான், இல்லாட்டி எவனோ அவங்க முழுமையான கதையை சொல்லலை அப்படின்னு அடிப்படையில் a solution is not a solution until proven to be one. அந்த சொல்யூஷன் வந்து மற்றவனுக்கு ஒரு பிரச்சனையா வரக்கூடாது. உண்மையான பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க இந்த பிரச்சனைகளை வடிவமைக்கிறது உண்மையான பிரச்சனைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட தீர்வுகள் ரொம்ப சுலபமா இருக்கு. இவ்வளோ பெரிய நகரத்துக்கு, இவ்வளோ பெரிய வெள்ள பிரச்சனைக்கு ஒரு சிம்பிளான சொல்யூஷன், கால்வாய் மரணம், குளத்தை வெட்டு. இதை பண்ணா இங்க மாறிடும்னா அதுக்கு நீங்க முதல்ல தண்ணியை புரிஞ்சுக்கணும். தண்ணிங்கிறது இங்கேருந்து வருது, ஆகாயத்துலேருந்து வருது, இல்லாட்டி மண்ணிலேருந்து போகுது எப்படின்னு தெரியாது. இங்கேருந்து போகிறது அங்கேருந்து வரும், அங்கேருந்து போகிறது இங்கே போகணும். அப்போ தண்ணி இப்போ மேலேருந்து வருது, அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும். கோழி முட்டை கதைக்கு போகணும்னா மேலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஆகாயத்திலேருந்து விடக்கூடிய தண்ணி மண்ணை தொடணும். மண்ணை தொட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? தண்ணிக்கு ஓடுமா? ஓடாது, இறங்கும். மொதல் மண்ணுக்குள்ளே இறங்கும். இறங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? இன்னும் இறங்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னமும் இறங்கும். இறங்கிட்டே இருக்கும். இது வரைக்கும் இறங்கும், மண்ணு ஊறி போற வரைக்கும் இறங்கும். அதுக்கப்புறம் நீரோட்டம் இருக்கும்.
நீரோட்டம் எடுத்து எப்பயுமே தண்ணி வந்து சாதாரணமாக தண்ணி வந்து பழத்தை நோக்கி போகும். இப்போ பவரை நோக்கி வருது. எங்கே பவர் இருந்தோ அந்த இடத்துக்கு தண்ணி வந்து ஏறிடும். திருப்பதி மலை ஏறினாக்கி ஏறிடும். உள்ள போட்டு பம்ப் பண்ணி நதிகள் இணைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பள்ளத்துலேருந்து மேட்டுக்கு தண்ணி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு இன்ஜினியரிங் மாடல். ஆனால் தண்ணியோட தன்மை கீழே நோக்கி போகும். ஸோ பள்ளத்தை நோக்கி போகும்போது அது நீரோட்டம் எடுக்கும். நீரோட்டம் எடுக்கும்போது தண்ணிக்கு தண்ணி ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ மொத்த தண்ணியோட சேர்ந்துடும். சின்னோட பெரியோடையா மாறும், பெரியோட அதோட பெரிய ஓடையா மாறும், பெரிய கால்வாய்க்குள்ள போகும், ஆறுகளுக்குள்ள போகும், கடைசியில் தண்ணி போயிட்டு கடலை போய் சேரும். கடலில் போயிட்டு தண்ணி போய் சேருது. கடல் தண்ணியோட தர்மம், அது நடக்கணும். தண்ணியும் மண்ணை போய் பார்க்கறது அதுவும் தர்மம், அதுவும் நடக்கணும். இதுக்கு இடையில நம்ம வந்து ஒரு இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பண்ணுறோம்னா அதோட விளைவுகள், சின்ன இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்கு, சின்ன விளைவுகள், டெம்பரரி இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்கு, டெம்பரரி விளைவுகள். பர்மனெண்ட்டாக பெரிய இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பண்ணோம்னா சென்னை மாதிரி ஒரு நகரம் பண்ணலாம். அப்போ உங்களுக்கு தண்ணி ஓடும்போது ஒரு சில இடங்கள்ல தங்கிட்டு போகும். தங்கிறதுக்கு அங்கே வரவேற்பு சைன் போட்டு அங்கே குளத்தை வெட்டிருப்பாங்க, இல்லாட்டி ஏரிகள் வெட்டிருப்பாங்க. அதை நம்ம முன்னோர்கள் வந்து நிலத்தை எடுத்து ஏரி கட்டுவாங்க. இப்போ நம்ம அதெல்லாம் இன்ஜினியரிங் கட்டுறோம். ஸோ அரசோட தன்மை மாறிடுது. அப்போ இந்த இடங்கள் போகும்போது தண்ணி திரும்பி இந்த இடத்துல வரும்னா தண்ணிக்கு வந்து ஒரு நினைவு இருக்கு, ஒரு மெமரி இருக்கு. அந்த இடத்துக்கு திரும்பி வரும். அங்கே சுப்ரீம் கோர்ட் கட்டுறீங்கன்னா, ஹை கோர்ட் கட்டுறீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹை கோர்ட்டை மதிச்சு தண்ணி வந்து பிரதர்ஷனம் பண்ணி சுற்றி போவார். அங்கே உள்ள வரும். ஏரிக்குள்ள நீங்க வந்து வீடு கட்டினீங்கன்னாக்க வெள்ளம், வீட்டுக்குள்ள வெள்ளம் வராது, அது ஏரி நிரம்புறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏரிகள் வந்து ஃப்ளட் ஆகும், நிரம்பும். ஸோ இதுவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு தண்ணியோட தன்மை நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா இதுல மினிமலிஸ்டிக் எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து அதோட ஒரு இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பண்ணாம இருக்கும்போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய நன்மைகள் பல, அதை நீங்க இன்டர்ஃபியர் பண்ணீங்கன்னாக்க அதோட தீமைகள் பல. விட்டுருவோம் பிளாஸ்டிக் பற்றியானது. இந்த பொய் தீர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் தேவை. ஒன்று, இந்த தீர்வு உருவாக்கக்கூடிய பிரச்சனை நம்ம கண்ணுக்கு படக்கூடாது. பட்டுச்சுனாக்க நம்மளுக்கு இங்க ஊருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் அதை பண்ண வேண்டும். ஸோ அப்போ அதை வந்து நம்ம தூரத்தில் போய் போடுறோம். தூரம்னாக்க டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது. கொடுங்கியூருங்கிறது சென்னைக்குள்ள தான் இருக்கு. எண்ணூருங்கிறது zone 1 கார்பரேஷன். ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கு படாது. ஏன் கண்ணுக்கு படாது? Because they are culturally invisible. They are distant from us. They us அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது. அந்த கூவத்தை நேப்பியர் பிரிட்ஜ் தாண்டினதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய செவல் வருது பார்த்தீங்களா? வட சென்னையும் தென் சென்னையும் செப்பரேட் பண்றது. அந்த செவல் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனால் வட சென்னை நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. வட சென்னையை பார்த்தோம்னாக்க நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடியது அங்கே வந்து குண்டர்கள் இருக்காங்க, சரக்கு அடிச்சுட்டு கொண்டாடி அடிப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மை மட்டும் தான். அந்த இடத்த பற்றி புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு பக்குவம் கிடையாது, அங்கே போகிறதுக்கான காரணமும் கிடையாது. அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த இங்கதான் வருது. ஆனால் அதை பற்றியான ஒரு புரிதலை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு முயற்சி கிடையாது. ஸோ ஒரு நவீன தீண்டாமை, மாடர்ன் ஃபார்ம் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் இஸ் கரண்ட்லி இன் பிளேஸ். ஸோ யூ நீட் செகண்ட் திங் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி. இட்ஸ் a very interesting concept in economics. அதாவது உங்களுக்கு பலன்கள், உங்களுக்கு அந்த பலன் கிடைக்கிறதுலேருந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் வேற யாருக்கு. இது வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். உங்களுக்கு ஒரு பொருள் பார்த்தீங்க, அந்த பொருள்ல அந்த பொருள்னால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளும் அந்த பொருளோட மதிப்பு. ஆனா நீங்க வாங்குற ஒரு பேனாவோ மற்ற விஷயங்கள்லையோ இல்லாட்டி மின்சாரம், அதுல இந்த முழு மதிப்பு வந்து உள்ளடங்கு கிடையாது. அப்படி உள்ளடங்கிச்சுனாக்க அந்த இடத்துல அந்த பிரச்சனை நடக்காது. அப்படி நடந்தாலும் அந்த பிரச்சனைக்கான ஒரு தீர்வோ ஒரு பரிகாரத்தையோ நம்ம எடுக்கிறதுக்கான வழிகள் இருக்கு. ஸோ இது பேர் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி. இது ரெண்டு மட்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு சமத்துவமற்ற ஒரு சமுதாயம் தேவை. அதுக்கு வந்து இந்த இன்டிஸ்பிலிட்டி, அதாவது இந்த மாதிரி பாதிக்கப்படுறவங்க நம்ம கண்ணுக்கு பட மாட்டாங்க. பட்டாக்கு நம்ம என்ன நினைப்போம், அவனுக்கு 100 சதுரடி வீடு போகிறோம், நம்ம இருக்கிறது பங்களா. இப்போ நம்ம ஜட்ஜெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, பெரிய பெரிய பங்களாவில் நிறைய சலுகைகள் இருக்கிறாங்க, ஃப்ரீ பீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஃப்ரீ பீஸோட பெரிய பெனிஃபிஷரி வந்து நம்ம ஜட்ஜஸ் தான். ஆனால் அவங்க நின்று சொல்றாங்க இவங்களுக்கு சலுகைகள், ஏழைகளுக்கு சலுகைகள் கொடுக்கறது வந்து ஏதோ ஒரு போதைப் பொருள் கொடுக்குற மாதிரியா. ஸோ அந்த இன்விசிபிலிட்டி சம்திங் தட் we have to be able to address. வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது வளர்ச்சிங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து தமிழ்ல ஒரு நல்ல ஒரு அதே மாதிரி ஒரு சவுண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இருக்கு. என்ன சொல்லுங்க? வளர்ச்சின்ற வார்த்தையோட சேர்ந்து வளர்ச்சி, வளர்ச்சி போடுறதுதான் வளர்ச்சி. நிலத்தை வளர்ச்சி போடாம அந்த நிலத்தை வளர்ச்சி போட்டு இதை பண்ணலாம், இந்த நிலத்தை எப்படி வளர்ச்சி போட்டு அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது உங்களுக்கு வளர்ச்சின்ற வார்த்தை வருது.
வளர்ச்சி அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இட்ஸ் பயாலஜிக்கல் டேர்ம். Growth is a biological term. Something is born, it grows, it decays and it dies. இந்த டேர்ம் எடுத்தோம்னா பொருளாதாரத்தில் அப்படியே டபால்னு போடும்போது பொருளாதாரம் அதுக்கு பிறகு கிடையாது. அது குழந்தை இருந்துருக்குது. ஆனால் இந்த பொருளாதாரம் இப்போ வளரும், அப்புறம் வளரும், அதுக்கப்புறம் திரும்பி வளரும், அப்படியே வளர்ந்துட்டே இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு வளர்ச்சிக்கு தேவையான விஷயம் இருந்தது, ஒரு வளம் தேவை. அந்த வளத்தின் அடிப்படையில் தான் ஒரு விஷயம் வளரும். அந்த வளம் காலி ஆச்சுனாக்க வளர்ச்சி இல்லை. ஆனால் இந்த பொருளாதாரத்துக்கு எல்லையே கிடையாது. இந்த வளர்ச்சி நிற்கவே நிற்காது. இது அவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. படிச்சவங்க நம்ம எல்லாம் அதை நம்பிக்கணும். நம்மளும் கேட்கணும், வளர்ச்சி வேணும், 4% வேணும், 5% வேணும். 4% என்ன நம்மளுக்கும் தெரியாது. 5% கை தட்டுவோம், 8னா சூப்பர் மோடின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வளர்ச்சி அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்களுக்கு ஒரு காரணி இல்லாம உங்களுக்கு வளர்ச்சி கிடையாது. அப்ப நீங்க ஒண்ணு சமத்துவம் பேசுங்க, இல்லாட்டி வளர்ச்சி பேசுங்க. ரெண்டுத்துக்கும் இடம் கிடையாது. You have to decide what you would like. If you wish growth, there is no equality or social justice. There is a possibility to have growth and social justice. அதுக்கு வளம் யாருக்கு அதிகமா இருக்கும் அவன்கிட்ட காலனைஸ் பண்ணும். அப்படின்னா எங்க போவோம் நம்ம? அதானி இருக்காரு, அம்பானி இருக்காரு, டாடா இருக்காரு, பஜாஜ் இருக்காரு, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. அங்க போய் நம்ம பிளேஸ் பண்ணலாம். அவங்க வந்து ஒரு ஏழைகிட்ட இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு 100 சதுர வீடு எடுக்கிறது வளர்ச்சி கிடையாது. இப்ப நம்ம வந்து இந்த தண்ணி பேசுவோம், நகரம் வளரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்தை எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்க. இது வேளாச்சேரி ஏரி. தேசிய மேடம் சொன்ன மாதிரி ஏரி ஆடைய போட்டாங்க. வடிகள் வந்தாரு, பார்த்தாரு, ஏரி இருக்கான்னு சொன்னாரு. ஒட்டுமொத்த ஏரி இருக்கும், ஹவுசிங் லேஅவுட்டா மாறுது. உடனே என்ன சொல்லுவாங்க? இது வந்து அன்பிளான்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திட்டமிடல் இல்லாம நம்ம வந்து வளர்ந்துருக்கோம். இது குழந்தையுடைய இது அன்பிளான்ட் டெவலப்மெண்டா பிளான் டெவலப்மெண்டா? அன்பிளான்டா பிளான்டா? எப்படி பிளான்ட்னு சொல்றீங்க? ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குதா? ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருந்துச்சுனாக்க யார் வேலை செஞ்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இல்ல. இன்ஜினியருங்க. இன்ஜினியர் வந்து அவர் வந்து 6 பிடிக்காது. ஏன்னா 2 புள்ளிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் வே டு கனெக்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் இஸ் a straight line. 6 ஏன் இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு? நேராக இந்த பக்கம் ரியல் எஸ்டேட், இந்த பக்கம் ரியல் எஸ்டேட். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா லேஅவுட் போட்டிருக்காங்க. இது பேர் ஏரி ஸ்கீம். நிஜமா நான் போய் சொல்றேன். ஏரி ஸ்கீம் சொல்லிட்டு வேர்ல்ட் பேங்க்ல பைசா, அதாவது நம்ம வாஷிங்டன் டிசி வரைக்கும் போயிட்டு கடன் வாங்கி ஏரி முடிச்சிருக்கோம். இது திட்டமிடலன்னு சொல்லிட்டு எப்படி சொல்ல முடியும்? ஸோ அன்பிளான் டெவலப்மெண்ட் தப்பு. It might be in the nature of what we call development. How development has been defined. Development is a வார்த்தை வந்து it's a very recent vintage. ரொம்ப பழையமான வார்த்தை. எப்பயும் மனுஷன் டெவலப் ஆகிட்டாலும் கிடையாது. டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது அரசியலான ஒரு வார்த்தை தான். 2ஆம் உலகப் போருக்கு பிறகு எப்படி இந்த காலனி ஆதிக்கத்தை நம்ம மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, நாம வளராத நாடுகள் வளரணும், வளர்ந்து அமெரிக்கா மாதிரி ஆகணும், அதுக்கு அவங்க உதவி செய்வாங்க. அப்போ டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எய்ட் அப்படின்னு புரிஞ்சா? ஓகே, டெவலப்மெண்ட் எய்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது. ஸோ அது மூலமாக வருது. ஸோ நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி, டெவலப்மெண்ட்ங்கிற வார்த்தை நீங்கள் நினைக்கிறதும் நம்ம அரசாங்கம் நினைக்கிறதும் உலக வங்கி நினைக்கிறதும் ஒன்றுதானா அப்படின்னு கேட்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு. இந்த விஷயத்தை வந்து உங்களுக்கு தண்ணியை புரிஞ்சுக்கணும். வளர்ச்சிங்கிற வார்த்தையை நம்ம விமர்சிக்கணும். ஒரு சுரண்டல் இல்லாத ஒரு சமுதாயம், சமத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசக்கூடிய தமிழகத்துல, இந்த சமூக நீதி பேசக்கூடிய ஒரு இடத்துல சமூக நீதியை உண்மையாவே நம்ம பின்பற்றணும்னா அந்த சமுதாயம் எப்படி இருக்கணும்? அதுக்கு நம்ம நிலம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். நிலத்தை வந்து நீங்க பைசா கொடுத்து வாங்க முடியாது. பரந்தூர்ல இப்போ ஒரு ஏர்போர்ட் கட்டணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள், அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80% of that land is water body. அங்க போயிட்டு இது நிலத்தை வாங்கணும், 3 மடங்கு அதிகமான மதிப்பு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இந்த இடத்த கொடுக்கறதுக்கு ரெடி ஆகிடல. அதுக்கு காரணம் அந்த மண்ணில் வேற நோய் இருக்கு. அதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் முடிச்சுக்கேன். ஆடியோ
துவரம். Can we start?
humanity, whether it's a problem of pollution or water or everything that comes with growth and development, we can't really respond to and get a solution. So the deepest, as someone said, sharing of joy is not what makes us really human, but our ability to share sorrow or our ability to share someone else's pain is what makes us human. So I think thank you Nidhi, for bringing that aspect into the conversation today. So we will all break for lunch now, and we will come back by 2. But before that, a quick announcement. We have Parvati Nair. We have a contemporary art gallery to the far side. You can ask any of the interns, any of the ushers to tell you. That we are having an art exhibition, and Parvati Nair, one of the artists, has come here, and she's going to do an artist walkthrough. It's an impromptu decision. அவங்களோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. She is very happy to take us all through an artist walkthrough. Anyone who would like to join Parvati. Parvati, could you put your hand up so everyone knows who you are? Please join Parvati for the walkthrough, and we'll all meet here again by 2. So we begin the second half of the day with documentary films. Thank you.